normal way of Padam, taking workshops, or is there another way that we need to look at? So, given the fact that today it is a mobile explosion world, where everything is being done by mobile, you do banking over mobile, you do everything over mobile. And there are a lot of people who have come with a little bit of mobile applications for music. So we thought, why not we also use mobile as a means to reach out to people. Hence we have started this VeenaJJ, as we call it, VeenaJJ Mobile App, where it will give people the ability to access these compositions, these archival that we are doing as we go along. The model of how it is going to be accessed is still being worked about, but we have actually started this project. We have a first cut that we have actually taken great pleasure in releasing it today. And as I said, for this mobile app, the idea definitely is ours, but the man behind the show is Bhavani Shankar. I think what he has achieved is to come up with this entire mobile app, even if it's the beta version, in 30 flat days. Keeping his work, keeping his practice, all of it in hand, he still managed to bring this out in 30 days. I think from a mobile application release in 30 days, all of you who are there would agree it's no mean job. And so I'm not going to take the credit for this. I'm going to ask Bhavani to come up on stage and explain this mobile app to all of us. Thank you. Bhavani, please come. Good evening, everybody. First of all, this is the first time I'm, in fact, addressing a gathering and rather a gathering of intellect and talking in front of my mother. So, any grammatical mistakes or any lessons in my conversation, please excuse me. Konjam Tamil English kalathu pesren because what Jayashree Madam and Jairaj Anna means to me is beyond. That is what honestly brought this app in 30 days. It's not my passion to technology, it is not. Yarana mobile app pannalam. Ana அவரோட பேஷன் எவ்வளோ அதை தீட்சத்தில் பாடாந்துடும் அது எப்படி எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினச்சாங்கிறது தான் மோஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் 2 minutes as a student what I feel சொல்லிட்டு then I won't spend more than 3 minutes of the app I explain. அம்மா கூட நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பேன், ராமாயணத்தை பற்றி பேசுவேன், மகாபாரதத்தை பற்றி பேசுவேன், பாயசமே மகாபாரதம் மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அம்மா கூட. அப்படி இருக்கிறச்சே ஒரு பேசிட்டு இருக்கிறச்சே கேட்டேன், அம்மா ராமாயணம் நிறைய பாராயணம் பண்ணிட்டே இருப்பா, ராமர்னா என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே லிட்டில் நாலேஜ், கொஞ்சம் தியாகராஜை பற்றி இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறது. அதனால் ராமர்னா என்ன, அம்மா பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா, ஒன்றும் மைண்டில் இல்லை. நான் சொன்னேன், தெரிசி ராமச்சந்திரனுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது, அதை கேட்கறச்சே ஒன்னே தான் சொன்னேன், ராமாங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு பாடு. ராமான ஃபிக்கல் மைண்டட் லேடி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, ராமான ஈஸ்வரன் அர்த்தம் இருக்கு. ஹவ் யூ வாண்ட் டு சேனலைஸ் யுவர் தாட் when you are singing that kriti, that emotional connect, எல்லாமே தான் what the gurus are trying to teach us. கமக்கம் ஒருத்தா படாரம் அடிச்சு ப்ராக்டிஸ் போது வேணுங்கிற சொல்லுவார், பயங்கர வேகமாக வாசிப்பேன், ரொம்ப விநாயகரை விரட்டுற, கொஞ்சம் பொறுமையாக வாசிப்பேன், அவருக்கு இருந்து நிதானமாக உட்காந்து கேட்டுட்டு தான் போட்டுமே. அது மாதிரி சரஸ்வதி விதி நடத்தச்ச இந்த இடத்துல பிடிச்ச எங்கேயா ஓங்கி ஒரு வீணா உனக்கும் வரணும், சரஸ்வதிக்கும் கேட்குற மாதிரி இருக்கணும், கொஞ்சம் பொறுமையாக. அப்படி இருந்துச்சு அது எல்லாமே தான் இந்த பாடாந்திரம் பரம்பரை. That is what flows down, waterfall மாதிரி பரம்பரையாக அப்படிதான் அதான் குரு சிஷ்ய பரம்பரை ஆகும். I am just ஒரு அனில் ராமருக்கு சேவகம் மாதிரி I have been an instrument to kind of make this happen. அதனால் credit goes to, sorry, அதுக்கு first I wanted to set context. So on the app perspective, what we want to do first, ஆண்ட்ராய்டில் ஒண்டி தான் இது பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோடு கிராஸ் பண்ணிச்சே கூட எல்லோரும் மொபைல் ஃபோன் தான். மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் there is nothing that happens in this life. இது பெரியப்பா கொண்டாட சொல்லுவா, how much of struggle மியூசிக் கிடைக்கணும்னு ஒரு சபாவில் போய் உட்காந்து அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா, செம்மங்குடி சாரோடது அப்புறம் கிடைக்காது, டாக்டர் எஸ் ராமநாதது கிடைக்காது. அந்த மாதிரி he has run around to collect lot of precious gems. So எல்லாருமே இங்கே இருக்கிற மியூசிக் enthusiasts would have done.
it is a treasure. What we are discussing today is a treasure. நம்மளுக்கெல்லாம் அது அமைட்டே சொல்லுவேன், நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் மோகன் குருஜிக்கிட்ட சொல்லுவேன், அன்றைக்கி ஃபோன் எடுத்து மோகன் குருஜிக்கிட்ட ஒரு நிமிஷத்தில் பேசிட்டேன். There are so many people who wait to talk to me. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு accessible இருக்குது. Not everybody is so accessible to gurus like Jayashree sir or Jayaraj sir. Sorry guys, see that is bad. Jayaraj sir or Jayashree ma'am. So அது accessible ஆக்கிறதுக்கு தான் இது. And what we have also done is holistic learning இருக்கணுங்கிறதுக்காக Kriti's first 1000 compositions and 100 ragas. First launched we have put 14 compositions. அதை வந்து to give beyond just பாட்டு டவுன்லோட் பண்ணோம் கேட்டோம் முடிஞ்சு கொடுத்தா ரம்மியமாக இருந்தது அதுக்குங்கிறது ஒன்றும் இல்லாமல் அது எந்த டெய்ட்டி மேலே. ஸோ சாங்ஸை டெய்ட்டி வச்சு சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், ராகத்தை வச்சு சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், தாளத்தை வச்சு சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபில்டர்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். டவுன்லோட் பண்ண அலோவ் பண்ணோம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம், ஃபோனுக்கு லாக் எடுத்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணிடலாம், நாளைக்கு திரும்பி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், இன்றைக்கி டெலிட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு திரும்பி டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவரோட இவ்வளோ கச்சேரி யூடியூப்பில் இருக்குது. இந்த லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், இந்த கிளாஸஸ் எடுத்துருக்கிறது அதெல்லாமே யூடியூப்பில் இருக்குது. ஸோ அதையும் ஒரு லிங்காக கொடுத்துருக்கோம் அந்த மொபைல் ஆப்லேருந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நேராக அந்த யூடியூப் செக்ஷனுக்கு போயிடும். அங்கேருந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் கேட்கணுமோ பார்க்கணுமோ ப்ரீவியஸ் கான்சர்ட்ஸ் அவள் நடத்திருக்கிறது அது எல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவரோட ஹோம் பேஜ் வேறு இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஜஸ்ட் பேபி ஸ்டெப்ஸ். We want to make this really happen because அப்போ தான் ரீச் ஆகும். அப்போ தான் that the concept or the objective of preserving and propagating will happen. அதனால் as we have taken the baby steps வெப்சைட்லையும் இதுக்கு லிங்க் பண்ணியிருக்கோம். பட் both have to talk to each other. அதையும் அலைன் பண்ணணும், கான்டெக்ஸ்டுவலாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். And again the iOS is also as we talk discussions ஆரம்பிச்சு டெவலப்பர்ஸோட டெவலப்பர்ஸ் இன்னைக்கு வர சொல்லியிருந்தேன். Unfortunately they are not here. Future Net, they are also a startup, very passionate people. They are caught up with their own project like us, so they didn't come. But they are not here, but phenomenal job. சில நாளாக 3 மணிக்கு ஜெயராஜ் சார் பேசுவா அவகிட்ட, அடுத்த நாள் கத்தில் எங்கள் 8 o'clock கனெக்ட் பண்ணுவா, இந்த சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்க முடியுமா, பேக் அண்ட் ஃபோர்த் டைம் ஸ்பெண்ட் honestly to make a cause or an objective happen. ஒரு பர்பஸோட இருக்குது. ஸோ இது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா ப்ளே ஸ்டோருக்கு போனோம். கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் போய்ட்டு இஃப் யூ புட் VeenaJJ, JJ needs to be in capital, VeenaJJன்னு போட்டு சர்ச் கொடுத்தேன்னா ஆப் வரும். You download and install. The app is free. You don't pay anything to download the app. First 14 songs போட்டிருக்கோம், அதுக்கும் you don't spend anything. As we add further songs, then we have to discuss on roadmap. And an app is just not to record songs and put it up. There is a lot that we are planning. I don't want to spill the beans and spoil suspense. I can only say watch the space, and thank you so much for giving the opportunity to stand over here and talk in front of you all. Thank you. We just take another maybe 7-8 minutes before we wind this up and then we get into it. We wanted to have a section of when we had all of these workshops and these utsavams, we had some very luminaries coming and talking to us. So we just wanted to have a very small item of what they said about the utsavams. Namaskar. My name is Rajan. I had the privilege of listening to the Veena concert by Shri Jayaraj and Shri Jayaraj. It was a concert for about an hour and a half, if I remember correctly. And the arrangements were excellent. The way in which they conducted the program, as well as distributing pamphlets about the other Kritis and explaining them before the songs, were all wonderful. And I should say that I was purely bliss for about an hour and a half. The reason I say this is that I never sat in any instrumental kind of music for that long. So that speaks volumes of how they controlled me and the rest of the audience on that day. I was introduced to them by my friend Mr. Rangarash, and happy to be associated with Veenavaadhini. They also understand that they are planning to launch an app which I understand will be very useful for students.
and a lot of information embedded into the song, which is going to be probably the years to come, will be a good repository for people to learn. I wish the Veena couple all the best in all their endeavors. God bless them to create more Veenavaadhini. In the interest of time, we will not go through each one of them. We just go through one or two, and then we will. The previous one and Congratulations to Veenavaadhini on its 10th anniversary. Our dedication and involvement in music is something awesome, and they do it just for music's sake. And எத்தனை பேர் தயார் பண்ணி நிறைய பேர் கச்சேரி பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு ட்ரூ மியூசிஷியன்ஸ் தான் நல்ல சங்கீதத்தை நிறைய பேருக்கு வந்து வித்யாதானம் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஐ பார்ட் ஆஃப் தெம் அப்படின்னு. அண்ட் இது மட்டும் இல்லை, தீட்சிதர் காம்போசிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்று நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் கற்றுட்டு, அதோடு இல்லாமல் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்தில் போய் பாட வச்சு இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் ஷாப் பண்ணி அதுக்குன்னு லைஃப்பில் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி அண்ட் மணி எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணுறது வந்து இது ஹேட்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். இது நான் மனசார நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி பல வருஷங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயார் பண்ணி இந்த காம்போசிஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை எல்லாருக்கும் இம்பார்ட் பண்ணி அந்த பக்தியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுமாறு நான் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். One of the standout speeches that we've had was our very own Ram Narayan sir. We just want to have a small. I won't forget this. She was like Azharuddin when he first came there in Calcutta. And no, Vishwanath has come back in a Bengali Vishwanath. So, completely agree with him. I think you are better than Azharuddin in some ways. I don't want to go into that. I will partner Indiki. This is a fantastic partnership between VS Lakshman and Rahul. அந்த அளவுக்கு வீணை ஃப்ளூஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும். கொஞ்சம் ஸ்மால் பீரியட். ஆனால் இந்த மாதிரி இவ்வளவு அழகாக வீணையை கையாள முடியும், பாடுற காலப்பிரமாணத்தை வாசிக்க முடியும். பாடுற காலப்பிரமாணத்தோட இன்னும் நெருக்கமான நிறைவுகளோடு வாசிக்க முடியுங்கிறத ஜெயராஜ் ஜெயஸ்ரீ ஆரம்பத்துலேருந்தே எதையுமே புரிஞ்சு செய்யறதுல முயற்சிக்கணும். அது வந்து தன்னுடைய வச்சுக்காம தோழருடைய பகிர்ந்துக்கிறது அது இன்னும் முயற்சிக்கணும். அப்படி பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் சாதாரணமாக வாசிக்கிற தடவை பார்த்தாச்சுனாங்கன்னா நிறைய கச்சேரி பண்ணி அதில் ஒரு மேன்மையை புகழ் பிரசித்தியோடு இருக்கலாம். அதோடு சேர்ந்து இந்த தீட்சிதோடைய பொக்கிஷங்களை அழகாக எடுத்து பாடி வாசித்து காட்டி நிறைய சிக்ஷாவை தயார் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். The last section that we really have for a couple of minutes is the most important, one of the most important, I should say, is what do the students think of us? We've been teaching, but the students are also an equally important community, so we want to know what they think of us. It's just a small 1.5 minutes slide. Hi all, I'm Shraddha from Veenavaadhini. I would like to tell you all why I want to come to class, why I feel like coming to class. When I practice what mommy has taught me, I look forward to coming to it. I keep thinking of when I come to class and all that. But when I have not practiced, I think of hundreds of excuses I can make to not to come to class so that I don't get scoldings from mommy.
I also look forward to Party's cooking, which is really delicious, and you all have tried achar, which is a specialty. I look forward to the chit chat I have with Mama. I learned a lot of things with him, and I also look forward to talking with my friends. I learned loads here, and learning gives me pleasure. So this is me, Shraddha Kabir. I'm VeenaJJ Steven. Music freshens your mind. It makes your brain active. It makes everyone happy and it takes you out of anger. Shri Gurubhyo Namaha. ஐந்தில் விளையாடுது 50 விளையாடுது என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. விளையக்கூடும் என்ற சாதனையை எடுத்துக்கொண்டு 6 வருடங்களாக 72 மேள ராகங்களால் என் குரலை வளைத்து மேலும் விரல்களும் சோடை போகவில்லை என்று வர்ணங்களை என் விரல்களில் புகுத்தி 60 என்னை மேடையில் ஏற்றிய சாதனை ஸ்ரீமதி ஜெயஸ்ரீ மிஸ் என்று அன்பாக அழைக்கும் ஜெயஸ்ரீ மேடம் and ஸ்ரீ ஜெயராஜ் சார் அவர்களால் தான் இது சாத்தியப்படும் என்பதை கூறி 100 கோடி நமஸ்காரங்களுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I will be privileged to call myself one of the oldest students of Mridangam in recent times. So I have been coming to class even before I was living in Chennai, when I was actually living in Delhi, and I used to come here and stay here for a few weeks. So I have grown up in class, and this is now it's more than a second home for me. My home and class are all about the same to me, and so are my second parents. So if there's anything about me, anything about my personal life, I have no qualms when I was sharing anything with them. And I would hope that things never change and that the school never stops, and there is someone who's always here to take up the mantle even after my time. So that's what I would have to say about class. Hello everyone, my name is Jay Shriramkumar. My name is Mana Shriramkumar. We have been students of Veenavaadhini for the past 9 years. Living this far from India, we are so fortunate to learn Veena vocal music through Skype from Jay Shriramkumar and J Arunprakash, and it has truly been an amazing experience. I'm really glad to be a part of Veenavaadhini because it has given me an exposure to an intricate style of music with rare compositions, and also gives me an opportunity to share this enriching music with my family and friends. Veenavaadhini has given me a creative outlet to express myself through music, which is a universal language that connects people from all over the world. Veenavaadhini is a community of very passionate individuals who enjoy sharing musical experiences and the ancient cultures and traditions that our ancestors have passed down to us. We are very grateful and blessed to be a part of this family. Many thanks to Jay Shriramkumar and Jay Arunprakash for continuing this beautiful musical heritage. We wish Veenavaadhini a very happy 10th anniversary. All we can say is we are truly humbled by all this love and affection that we have from everyone. I think we've now really come to an end to where we wanted to showcase our passage of where we have started and where we are today. Again, we have a long way to go, and we definitely require all the blessings of all the elders and wishes of everyone here. And Amma wants to hand over that. Sure. Okay. Do we need to this time.
shortcut opportunity given to me. But he missed one thing. A parent thanking a guru. So I already told, but for want of time, 10 years in 10 letters, our musical journey, Veenavaadhini. A. Aesthetic preservation and propagation of Veena art. B. Belonging to culture through sacred art. C. Committed to Sri Muthuswami Dikshita's lineage. D. Deft in mentoring, applying Muthuswami Dikshita's Pathantaram. E. Excellence in promoting talents during Utsavams and festival. F. Fostering learning environment through chamber concerts and leader. G. Giving sincerity to uplift artists of tomorrow. H. Holistic learning with visits to 26 kshetras. I. Internalization of music, Atmanabhava, Nadopasana. A very great gift which cannot be got by money. J. How was this achieved? Definitely, it is due to the Guru's grace. Without a Guru, you never see light. We have been blessed by a great Guru. And that's why I could call Mohan Guruji over phone and ask him to come for this Dikshita's inauguration. He's my younger brother, I can tell that it is a Guru Sishya Bhava. Saga Sishya Bhava. He has learned too much. I am somewhere down, but still he treats me equally. That is what is brother and sister relationship. I transfer the same relationship from Bhavani to Jairaj and Jayashri. That's why I said J. Jairaj is the Veena, but without Jayashri he cannot play it. So without Shakti, Shivan is not there. This is what we all see, and we ladies are feeling happy about it. But we should also think that the Shivans think of Shakti more than what Shakti thinks of Shiva. It is mutual. Thank you for the opportunity. With great pleasure, I give this small appreciation to you. Thank you, Bhavani. You have half the name of my mother. This was a surprise to us. Without much ado, we'd like to now call upon our chief guest, Shri Mohan Guruji, to come up and... 1 minute. I forgot one thing. Today morning I was listening to all these concerts by students. I told my mother, it is like Mohan's Mandali, Lalita Sahasranama Suvasini Mandali, where he conducts puja and blesses so many people with love, tender care. He is really a Shakti Swarupi, I should say. Please come. चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुच पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः।
வீணாவாதினிங்கிற ஒரு அமைப்பில் கடந்த 10 வருஷ காலமாக என்னென்னலாம் கொண்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு காமிச்சா. அவள் காமிச்ச அத்தனை க்ஷேத்திரங்களுக்கும் நானும் போயிருக்கேன், தரிசனம் பண்ணிருக்கேன். இப்போ கிடைச்ச ஒரு வைப்ரேஷன் எனக்கு அப்போ கிடைக்கல. இது சத்தியமான வார்த்தை. இவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நான் சொல்லலை. ஏன்னா ஒன்றும் தெரியாமல் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரதும் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுன்னு போகிறதுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. உபாசனையில் 2 விதம் இருக்கு. வேதம், நாதம் 2 விதமாகவும் உபாசனை பண்ணலாம். 2மே புரியாதவா கூட அங்கே போய் உட்காந்துருந்தா அந்த அனுபவத்தை உணர முடியும். வேதத்திலையும் எல்லா தேவதைகளையும் உபாசனை பண்ணுறது, நாதத்தினாலையும் எல்லா தேவதைகளையும் உபாசனை பண்ணுறது. இதில் முத்துசுவாமி தீட்சரை பற்றி என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார். இவாளுக்கு தெரியாத ஒன்று நான் சொல்லிட போகிறதில்லை. இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டபோது இதை பேசணும்னே ஒரு 5 நிமிஷம். தோன்றேன் புகழோடு தோன்றுகன்னு ஒரு வச்சனம் தமிழில். பிறக்கும் பொழுதே எப்படி புகழோடு பிறக்க முடியும்? அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தா, காஷ்யாந்து மரணான் முக்தி ஜனநாத் கமலாலயே தர்சனாத் அப்ரசதசி ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம் இருக்கு. வாரணாசி க்ஷேத்திரத்தில் போய் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணால் போகாது. அந்த வருணன் காட்டுக்கும் அசி காட்டுக்கும் நடுவுலையே நம்ம ஜீவிதம் பண்ணி நம்ம காலகதி எங்கே ஆச்சுன்னா நமக்கு முக்தி. ஜனநாத் கமலாலயே திருவாரூரில் பிறந்தா முக்தி. தர்சனாத் அப்ரசதசி சிதம்பரம் போய் தரிசனம் பண்ணால் முக்தி. ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம் அருணாச்சலேஸ்வரர் நினைச்சாலே முக்தி. முதல் 2 நம்ம கையில் இல்லை. பிறக்கிறதும் ஜனிக்கிறதும் மறிக்கிறதும். மீது 2 நம்ம கொஞ்சம் பிரயத்தனப்பட்டால் நடக்கும். அப்படி பிறந்ததே அவ திருவாரூரில் பிறந்தா, கமலாலயம் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ஷேத்திரத்தில். மும்மூர்த்திகள் பிறந்தாகிய தியாகராஜ சுவாமி, முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சாமசாஸ்திரி. தியாகராஜ சுவாமி ஃபுல்லாக ராமனையே பக்தி பண்ணார். சாமசாஸ்திரி ஃபுல்லாக காமாட்சியை பண்ணார். இவர் ஒருத்தர் தான் எல்லா சுவாமியும் பண்ணார். அதான் வித்தியாசம். அவள் 2 பேரும் தெலுங்குலேயே கீர்த்தனை பண்ணா, இவர் சமஸ்கிருதத்திலேயே பண்ணார். அந்த கமலாலயம் இருக்கக்கூடிய திருவாரூரில் பிறந்து ஒரு நல்ல காலத்தில் ஒரு போய் குருவை அடைஞ்சு சிதம்பரநாத யோகிங்கிறவரை குருவை அடைஞ்சு மந்திரோபதேசம் அடைஞ்சார். ஒரு ஸ்ரீவித்ய உபாசகர், தேவி உபாசனை. நம்ம இங்கே எல்லாரும் கூடி இருக்கோம்னா ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் நமக்கு தீட்சகரோட இருக்கு. இல்லைன்னா அந்த கலை நம்மளை இழுக்காது. மந்திரத்தை புரஸ்சரணம் பண்ணிட்டு வர்றார், ஜபம் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய காலத்தில் நாதோபாசனையும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால அந்த சுவாமி மேலே பாட்டும் பாடிட்டு வர்றார். திருத்தணி முருகன் கிட்ட போய் கேட்குறார், எனக்கு மந்திர சித்தியாக எடுத்ததுன்றது எப்படி தெரியும்? ஒரு மந்திரத்தை எடுத்தோம்னா அதை ஜபம் பண்ணோம்னா ஆத்ம சாட்சா்காரம் கிடைக்கணும். ஒரு காமியமாக பண்ணுறது கொஞ்ச காலம் தான் நிற்கும். ஏன்னா அந்த காரியம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த பக்தி அதோடு போயிடும். நிஷ்காமியமாக பண்ணும்பொழுது இந்த ஆத்ம சாட்சா்காரம் கிடைக்கும். ஆத்ம சாட்சா்காரம்னா என்ன? எந்த சுவாமியை உபாசனை பண்ணுறோமோ அது நம்ம ஹிருதயத்தில் தெரியணும். நமக்கு கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் உட்காண்டா தெரியணும். இது எப்படி எனக்கு கிடைக்கும்னு கேட்குறாரு. சுவாமி சொல்கிறார், அவருக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணவர் ஒருத்தராக இருந்தாலும் திருத்தணி முருகன் தான் அவருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரகசிய விஷயத்தை சொல்கிறார். அதனால தான் அவரை முருகனையே குருவாக வச்சுட்டு இவருடைய கீர்த்தனைகள் எல்லாத்துலேயும் குருபுகன்னு போடுவார். ஒவ்வொரு கீர்த்தனையும் ஒவ்வொரு முத்திரை இருக்கும் இல்லையா? தியாகராஜ சுவாமியில் அவர் தியாகராஜானே போட்டுருப்பார். சாமசாஸ்திரிகள்லாம் சாமகிருஷ்ண சோதரியும் போட்டுருப்பார். இவர் குருபுகானே போட்டுருப்பார். அப்படியே ஒவ்வொரு யாத்திரையாக போய் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரங்களையாக போய் பாடின்னு வர்றச்ச திரிவேணி சங்கமத்தில் சுவாமி சொல்கிறார், நீ மந்திர ஜபம் பண்ணி கையில் ஜலம் எடுத்தியானா அர்க்கியம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஜலத்தில் அந்த சுவாமி தெரியும் நமக்கு.